Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo para todas las personas que nos acompañan en línea. Un agradecimiento, por supuesto, a LASA, ¿no? Por la invitación a que pudiésemos tener un panel, otro panel, ¿no? Porque ya llevamos varios paneles sobre migración, sobre fronteras, sobre movilidad humana y sobre derechos humanos, siendo uno de los temas que consideramos más importantes realmente en lo que es la situación, ¿no? En las Américas, ¿no? Porque estamos hablando por lo menos de una migración ya hemisférica. Mi nombre es Carolina Jiménez Sandoval y soy la presidenta de WOLA y me complace muchísimo estar rodeada virtual y presencialmente por destacadas mujeres que trabajan el tema migratorio desde diferentes ángulos, ¿no? Y las quiero presentar a quienes son las panelistas el día de hoy. Lamentablemente dos de ellas no pueden estar con nosotros, pero nos acompañan virtualmente. Natalia Banulescu del Migration Policy Institute. El MPI es uno de los principales think tanks, ¿no? Centros de investigación sobre el tema migratorio en Estados Unidos, y Natalia es la directora asistente del programa internacional del Migration Policy Institute. Así que, Natalia, thank you for joining us online. We wish you could have come to Vancouver, but next time. Y Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora de Alerta Venezuela, que también nos acompaña virtualmente y que, bueno, Ligia tiene desde Bogotá ya varios años trabajando muy de cerca el tema migratorio, especialmente de derechos de personas refugiadas. Y aquí sí me acompaña presencialmente Feline Freier, que es profesora de la Universidad Católica, de la Universidad del Pacífico del Perú, investigadora también muy destacada en todo lo que es el tema migratorio y de movilidad humana en las Américas. Entonces, sin más, les doy la bienvenida y bueno, antes de comenzar a hablar de este tema complicado, me pidieron los colegas de LASA y lo estuvimos planteando, como primero dar muy brevemente un panorama, un panorama regional que nos permita como ubicarnos de dónde estamos, o tal vez decir de dónde venimos, ¿no? Que es lo que nos permite entender en dónde estamos cuando se trata de movilidad humana, ¿no? Entonces, voy a intentar compartir mi pantalla. Creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Estoy... ¿No? Gracias. Si ustedes ven esta gráfica, ¿no? Rápidamente, lo primero que van a notar es un cambio importante, ¿no? Del 2010 al 2022, que es lo principal tal vez de mirar. Miren los números, ¿no? De cuántas personas migraban dentro, ¿no? De América Latina del 90, 95, 2000, 2005, 2010, y lo que vemos más o menos es una situación de estabilidad, ¿no? Una migración intrarregional que sucede, pero que sucede más o menos en periodos de crecimiento relativamente estables. Pero luego miren 2015 y 2022, ¿no? O sea, la región pasa a ser, los países de América Latina pasan a ser países de tránsito, de destino, de recepción, de origen, en un periodo verdaderamente muy corto, ¿no? Para la historia de un continente. Entonces, en el 2010 tenemos a 8,3 millones de migrantes dentro de América Latina y ya en el 2022 estamos hablando de 16,3, ¿no? O sea, es el doble del número en un periodo, insisto, muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, una migración acelerada, porque es demasiado rápido el crecimiento y de gran magnitud, ¿no? Es el doble, de 8 millones a 16 millones en solamente 12 años, ¿no? Y comenzamos a experimentar, quienes seguimos estos temas hace muchos años, lo que es el cruce múltiple de fronteras, ¿no? Personas cruzando 1, 2, 3 fronteras, devolviéndose, quedándose en un país de destino por un año, luego pasando otras fronteras, a nuevas dinámicas que no había la región experimentado de esta manera, ¿no? Entonces ese cruce múltiple de fronteras crea, por supuesto,
múltiples tensiones, ¿no? Entre quien guarda la frontera, que es el Estado, y quien intenta cruzar la frontera, que es la persona en contexto de movilidad, la persona migrante, la persona refugiada, ¿no? Y entonces América Latina se convierte en esta gran región receptora, o sea, donde los migrantes se mueven dentro, ¿no?, del propio espacio geográfico de la región. Y bueno, o sea, es como de las, yo creo que es de las más gráficas más, si ustedes son de Colombia y ven esta gráfica, o de Perú, es una gráfica que lo dice todo, ¿no? Imagínense un país como, fíjense la gráfica de Colombia y la gráfica de Perú, el número de personas migrantes viviendo en su territorio. No, estos son datos, por cierto, gracias a los colegas del Migration Policy Institute. Estas son dos gráficas del MPI, ¿no? Entonces, y bueno, Feline hablará mucho más de esto, ¿no? De cómo responden los países a estos cambios, ¿no? Insisto, magnitud, o sea, de migración acelerada y magnitud también acrecentada, ¿no? Esas dos características paralelas son, ponen, ¿no?, esas tensiones muy en el centro de las políticas públicas. Pero de pronto, ¿no?, esa región que se está moviendo tremendamente, que se está moviendo muchísimo, que se duplica en sus números de migrantes del 2010 al 2022 y pasa de 8,3 millones a 16,3 millones, comienza a expandir su movimiento, ¿no? Y entonces esas son gráficas que hemos estado haciendo para monitorear mes a mes la llegada de personas a la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Frontera sur de Estados Unidos con México. ¿Y qué es lo que notamos entonces? Si ustedes ven, bueno, obviamente el 19 no son números muy grandes, el 20 es el año de la pandemia, entonces es un año que marca de una manera muy particular la migración internacional, pero ya miren el 2021 y el 2022. Y para el propio Estados Unidos tal vez es algo inesperado, ¿no? O sea, por supuesto que Estados Unidos ha sido el receptor de migrantes por décadas y décadas, ¿no? Está al fin y al cabo al norte de México y los mexicanos son y continúan siendo la mayor cantidad de personas llegando a su frontera, pero por muchísimos años el segundo grupo eran guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, ¿no? Y como ese era su espacio, ese corredor migratorio, el triángulo norte de Centroamérica y de México, era la preocupación, ¿no?, de Estados Unidos. Y el 2022 da unos datos que cambia toda esa percepción y esa realidad completamente. Y es que por primera vez, después de México, el otro gran grupo que llega a esa frontera está compuesto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Por primera vez en la historia, ¿no?, desde que se llevan esas estadísticas en el país, ¿no? Y bueno, haitianos. Entonces, Centroamérica pasa a ser, sí, un corredor migratorio importante, pero entonces a Estados Unidos le toca ver al sur del sur, ¿no? Y a comenzar a pensar en la creación de una arquitectura hemisférica de políticas migratorias muy distintas a las que había hecho o a las que había diseñado hasta ese momento. Nuevamente, mucha más tensión entre la frontera y la posibilidad de toda persona de cruzarla. Y bueno, no puedo cerrar una introducción sobre este tema sin ese mapa. O sea, ese es el mapa. ¿Por qué? Porque además reconozco a varios migrantólogos y migrantólogas en la audiencia y quienes estudiamos estos temas hace años, creo que todos podemos afirmar que si hace 10 años, no 20, ni 30, ni 40, si hace solamente 10 años, que es muy poco, ¿verdad?, nos hubiesen dicho que Venezuela se iba a convertir en el segundo, pasar del segundo país receptor de personas migrantes en Sudamérica, en términos absolutos, solo superado por Argentina, a ser el principal país expulsor de refugiados de la región, no lo hubiésemos creído. Porque había migración, obviamente, como hay de todos países, habían habido ya salidas del 2002, el 2003, bueno, y el 2010, pero jamás lo que vimos desde el 2014 hasta lo que vemos ahorita, donde, bueno, ya estamos hablando de 7,2 millones de personas, que es una de las tres
de los 3 grandes movimientos migratorios de migración forzadas del mundo, ¿no? En este momento lo principal es la ucraniana, por supuesto, por la guerra de agresión de Rusia que ha generado 8 millones de personas refugiadas, y Siria y Venezuela ya están más o menos en el mismo lugar. Valga decir lo obvio, que Venezuela no tiene ni una guerra de agresión ni una guerra civil, ¿no? Y entonces este mapa marca un cambio tremendamente importante en lo que es la historia de la migración en las Américas, ¿no? Que es donde nos encontramos ahora. Entonces, ¿qué genera este tipo de realidades? Bueno, generan muchas cosas, pero una de las cosas que más genera, estoy aquí intentando pobremente parar, para darle la palabra a una de mis colegas, una de las cosas que más genera es ruido y narrativas y discusiones y debates y reacciones de diversos tipos. O sea, el tema del crecimiento de la migración en la región ha generado narrativas de todo tipo, ¿no? Y entender esas narrativas y entender cómo impactan, ¿no?, a las políticas públicas que a su vez impactan los derechos humanos de las personas migrantes es fundamental. Entonces voy a cambiar al inglés porque Natalia ha escrito y publicado estudios muy importantes sobre las narrativas, así que Natalia, welcome. We would love to hear from you now, and we know you have published and you have written extensively on the issues of narrative and migration, and we would like to hear your thoughts about how narrative impacts human mobility and what you are seeing right now in terms of current migration threats and the narrative around it. Thank you so much, Carolina. And I'm so sorry I can't be with you all in person today. So you've just painted this incredible tapestry of complex mobility in the region. And I guess my piece of the puzzle is to help us understand how people are making sense of this complexity. You know, what are the storylines that are being created? How are people assigning responsibility for what they're experiencing in their lives and connecting this to migration? And how does this in turn inform policy? And so what are the current narratives around migration in Latin America, and what impact can we see that they have had? So first, I'll just start with a caveat that we typically think of public opinion as something binary, that you're either for or against migration. But feelings about migration are, as with many public policy issues, are actually much more complex and often in conflict. And so people can have a sense of brotherhood and compassion for newcomers, alongside genuine anxieties about how rapid societal change is affecting their lives, especially when it's occurred as quickly and exponentially as the graphs that were just shared show. And each of these strands can become more or less salient under different circumstances. And so I think our job is not to identify whether people are pro or anti-migration, but actually to tease out under which conditions certain anxieties can get triggered and become more salient. So what are the most salient threat narratives around migration? And all over the world, we see them clustered around 3 issues or frames. And these are economics, culture, and security. And if you look at what tends to drive anxiety around migration in Latin America, you certainly see economic concerns at the top of the list. So almost everywhere, people are concerned about the impacts of migration on jobs, on livelihoods, on infrastructure, on resources. And this makes sense because economic insecurity or feelings of economic insecurity are already very prominent on domestic agendas.
And if you look at global polling, when people around the world are asked whether they think immigration increases unemployment, you actually find several Latin American countries just at the very top of this list. This fear that migrants steal jobs is very, very salient. So just one example, the last wave of the World Values Survey shows that 8 in 10 Colombians and Peruvians believe that immigration increases unemployment. Likewise, concerns about crime are also quite high. The same survey shows that 7 in 10 Colombians and Peruvians believe that immigration increases the crime rate. And on the other hand, cultural concerns are not as prominent. In most cases, the largest populations of migrants coming into or transiting through these countries are ethnically, linguistically, and religiously similar. And this is in stark contrast to places like the United States and Europe, where fears of minority languages or religions taking over has driven a lot of the attempts to curb migration. Though I will note that this might be changing as we see more extracontinental migration coming through Latin America. And the thing about these three frames, though, is none of it is fixed or set in stone. People don't see migration through just one lens. It's not one or the other. And those lenses can shift. And I think one of the interesting things is that even perceptions of cultural proximity, which we think of as very fixed, either populations are seen as, relatively alike or similar or more distant, but actually these perceptions can also fluctuate. And I think can be a kind of bellwether of people's frustrations with other aspects of migration. When you see anxiety rise, suddenly small cultural differences can feel magnified. And this has happened very clearly in Turkey with Syrian refugees, and I think something to pay very close attention to with Venezuelans in South America. And now, what does this all mean for policy? These narratives have a profound effect on policy. The way people characterize threats in their lives has a direct connection to what benefits they want to expand or restrict, and to whether they want to increase or decrease levels of migration. We've seen this with security narratives that have coalesced around COVID-19 and that have been used across the region as a justification to close borders. Obviously, in many places, these narratives have really just served as an excuse to pursue restrictions that some politicians already wanted. The importance and salience of economic concerns also plays out in some of the dichotomy we see in polling in major host countries of Venezuelans, where there's often a willingness to grant migrants access to education and healthcare, very little controversy over that, but much larger barriers to creating pathways to formal employment, a lot of barriers to recognizing professional qualifications. And so, you could give dozens more examples of this, but the point is the specific ways that people feel threatened drive the solutions they want to see and the policies they're willing to accept. And just a couple of points about how these narratives have changed as human mobility has accelerated and increased. And the first thing I want to say is just that volume alone does not spark anxiety about migration. You can have spikes in anxiety around just a few thousand people if movements are seen as highly disruptive, if they're highly visible, like the caravans through Central America or unaccompanied minors at the US Southwest border, or if they're portrayed as chaotic, disorderly. And at the same time, you can have widespread acceptance and solidarity around millions of people coming in if there is a clear plan in place, a signal from governments that they are prepared to manage this migration, that they're putting systems in place. And often you see it also connected to a story of values. So you can really see narratives shift in times of crisis, situations that are unanticipated, for which communities are unprepared. You certainly see spikes in anxiety.
But I want to put one idea on the table for discussion, which is that anxiety is very tied up in perceptions around fairness. So, we can look at these graphs and see, these exponential increases in numbers, the rapid pace of change. But I think what often explains some of the shifts in attitudes are these ideas about fairness, about how burdens are being shared. So in places where people think that risks and burdens have fallen unequally, or where people think that newcomers are getting more than they're putting in, publics might feel taken advantage of, and this, goodwill or solidarity can dissipate more quickly. So I think this explains some of the headlines we've seen about public support for migrants souring in parts of Latin America. So you had, for example, the Gallup Migrant Acceptance Index, which compared public opinion all over the world between 2016 and 2019. And you had Colombia, Peru, and Ecuador that showed the sharpest declines in migrant acceptance of all countries surveyed across the world. But of course, these are the three largest host countries of Venezuelans. And so I think this is also a symptom of hospitality fatigue, of the fact that you can't sustain this level of solidarity and welcome over time without adequate supports. If host communities don't feel that they're getting that burdens are being shared equally, that they're getting the right amount of support, you see these attitudes change very quickly. And so I think people kind of have a finite sense of what they can accommodate. And so I think as the region, transitions to this place of incredible diversity, of multi-directional migration, countries that were formerly countries of emigration now becoming countries of immigration, transit, and return migration. We really need to think about how all these narratives are going to collide and possibly contradict each other, and think not just about numbers and speed, but also, do people feel prepared? Do they feel that their concerns are being taken seriously, and that burdens are shared equitably? And that's going to influence narratives moving forward. I'll pause there. Yeah. Thank you, Natalia. I think we are going to be thinking of hospitality fatigue for the rest of the afternoon. That's our provocative concepts that, as you say, have a strong impact on policies, etc. So talking about hospitality fatigue, Feline, tú has estudiado por décadas la migración, ¿no? Y creo que has visto los cambios de cómo eran las políticas o el manejo migratorio antes de la crisis venezolana, al inicio de la crisis venezolana y ahora en este pic en el que estamos. Y quisiéramos escucharte en ese sentido. I wasn't sure, but I think I'll stick to English. Thank you so much, Carolina and Natalia, for kicking us off. And I actually want to pick up where Natalia ended, with narratives. So in order to understand policy reactions to Venezuelan displacement in Latin America, we need to understand the political and judicial landscape and context that emerged in the years previous of the onset of this displacement crisis. And I'll come to narratives in the second. So between 2000, or if we want to be a little bit more inclusive, 1997 with the Brazilian refugee law, but roughly speaking, from 2000 to 2015, almost all Latin American countries reformed both their immigration and refugee laws, and overall became the region with the most progressive, most inclusive immigration and refugee laws in the world. Why did this happen? And here I come to narratives. This was in the context of mostly left of center executives in their discourses very, very vehemently rejecting the immigration policies of countries in the so-called global north. Why did this happen? On the one hand side, we have to understand the context still of the redemocratization in the region.
And various scholars who have actually looked at this, and if we look at democratization indexes, we don't really see an impact on the liberalization of laws. But what was going on was the focus on human rights discourses that were still very important in the early 2000s. At the same time, regional integration was a major factor, and especially in the Southern Cone, and in the context of Mercosur, we had a situation where there was a very large number of irregular regional migrants that needed to be regularized in order to advance this project of regional integration in Mercosur. And here, Argentina and Brazil really, there's a literature on this, how they were competing, for leadership within this integration process, and that's also pushed for this agenda of migrant regularization. Lastly, there's less evidence. So we have, as a community of scholars, tested this in recent years. The early literature also spoke of the fact that through the economic crisis, or because of the economic crisis, for example, in Argentina 2001 and Ecuador 1999, you saw large numbers of immigrants, so South American immigrants in Europe and North America, and that countries in the region thus had an interest to protect migrants' rights, either, because of ideological reasons, or also to up their vote back home. Because in these moments of large emigration, right, from Argentina, from Ecuador, from Peru, from other countries in the region, many people had family members, friends abroad, and thus the topic of migrants' rights was a political topic. But thinking of the emigrantes, those who had left. What happened de facto in the context of this liberalization? In terms of refugee laws, it's very important to understand that almost all countries in the region adopted the Cartagena definition of refugee. The Cartagena definition of refugee goes back to a non-binding declaration signed by most countries in the region in 1984 in the contemporary Central American refugee crisis. It expands protection and the protection of refugees, not only to those personally persecuted, but to those fleeing their home countries because of external aggression, internal conflict, but now this is important, massive violations of human rights, generalized violence, and any other circumstances that have significantly affected public order. This definition is really important to understand immigration and refugee policies and actually the lack of the rule of law in the region. Because we're talking about a definition that basically protects people who are fleeing situations, situational circumstances. Another aspect that is interesting, and I already mentioned this, that was mainly a discourse promoted by presidents that was situated on the, if we think about the ideological spectrum, left or center left. However, if we think now about the initial reactions to Venezuelan displacement, it was the center right that was most progressive, that was most generous in the reception of Venezuelan migrants. And I think this is really important to keep in mind when we think about the politics behind migration and refugee policies, and if we think about the future or where we're heading, which we'll do a little bit later in the discussion. To give you some example, what were those initial reactions? So I think as academics and also collaborating with many NGOs in the region, there's always a lot to criticize, right? And from the beginning, if we think about these very progressive laws, yes, countries fell short of actually implementing them because very few countries, only Brazil and Mexico, have applied the definition of Cartagena to a substantial number of Venezuelan citizens. This would be the rule of law. Implementing refugee laws in the region would mean recognizing basically the large majority, if not all, Venezuelans as refugees. This has not happened. What did we see? We saw executive policies. We
we call it ad hoc, no, reactions, but that initially were very, very generous if we compare them to reactions to large-scale displacement in other regions of the world. In Peru, we had the PTP, in Colombia, sorry, the PEP. So we saw a lot of immediate reactions that sought to regularize, give legal status, the permission to work regularly to migrants, especially in Colombia and Peru. But they were always limited in time. And that was a huge problem. And I think Ligia will come to that. I think because no one, you were saying very accurately, Carolina, no one expected this to happen. So we also have to understand that the liberalization of laws occurred in a context where migrants did not really, where governments did not really expect to have to deal, right, with large numbers of displaced people. Yes, I did mention Argentina and the Mercosur, where the irregularity of large numbers of regional migrants was an issue, but these were not highly vulnerable displaced people, right? These were regional labor migrants, which is a very different context. So we saw these ad hoc reactions in Peru, in Colombia, but always limited in time, which then also confronted bureaucracies that were not used, to managing large numbers of migrants and refugees with this huge inflow of applications and then the need to renew permits every year, which led to the collapse, basically, of a lot of the migration and refugee departments in the region. Time-wise, should I? Yeah. Okay, well. I think one more point I did want to make is the fact that the Southern Cone, so especially Argentina and Uruguay, what they did was innovative and progressive in a different way. So they did not implement these ad hoc short-term visas as the Andean countries did. They unilaterally extended Mercosur residency to Venezuelans. And I think if we come in a minute to the current situation and challenges ahead, this was a very wise decision. Of course, we also have to understand that numbers, and we've seen this, right, were far lower, but this basically was a way to grant residency and the right to work and access to social services to Venezuelans through existing legislation. And we have to understand that the logic behind this was that governments in Argentina and Uruguay said that the suspension of Venezuela from Mercosur had been a measure against the government, not against its people. And they thus took the decision to unilaterally keep applying the Mercosur residency to Venezuelans, an option that would have been open to most countries in the region, given their status either as members or affiliated states to Mercosur. So I think I will stop here and look forward to the rest of the discussion. Thank you. Thank you. Thank you very much, Feline. I think you reminded us de cómo leyes que una región tan progresista, con leyes sobre refugiados que muchísimo mejores en términos de garantías, que lo que veíamos en Europa y en otras regiones, no pudieron sostener a través de sus estructuras burocráticas, justamente porque los números y la magnitud del desplazamiento mostró las debilidades propias de países que no tenían los sistemas adecuados, pero que dentro de todo el contexto sí hubo una reacción inicial de tratar, al menos, aunque fuese una forma ad hoc, recibir, regularizar y ver qué podían hacer cada país con esas nuevas realidades. Pero los desafíos son inmensos y de esto hay que hablar, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de lo institucional. Y Ligia, te toca esa difícil tarea de hablar de eso, de los desafíos que estamos viviendo y que tú también has estado trabajando de la mano desde la academia, pero también desde la sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos. Gracias, Carolina, y bueno, por supuesto, gracias a todo el equipo de OLA y de LASA por este espacio. Yo voy a hablar con énfasis en países receptores de población venezolana, pero creo que hay elementos que se pueden también tener como parte de la reflexión para lo que ha sido toda esta dinámica reciente
movilidad humana en la región, ¿no? En cuanto a los desafíos, mira, yo diría que en primer lugar, lo más reciente se convierte en un desafío enorme, que es cómo se está profundizando la externalización por parte de Estados Unidos, a partir de estas medidas recientes que ha tomado el gobierno de Biden, donde, por cierto, hablando ya de derechos humanos, se habla indistintamente de migrantes y refugiados, como si el tipo de protección que necesitan ambos fuera idéntica, y no lo es. Pero lo importante es que vamos hacia un esquema transnacional de regularización administrado por Estados Unidos, y eso me parece muy delicado. Tenemos una propuesta según la cual me hubiera gustado poner un mapa para entenderlo, pero imaginémoslo visualmente. España, Estados Unidos y Canadá van a recibir migrantes que serán enviados desde centros de tramitación que Washington va a crear en países de la región como Colombia y Guatemala. Fijémonos bien en el mosaico geográfico que esto significa, es decir, no va a haber una entrada directa a Estados Unidos, sino, como decía antes, una externalización de la regularización a través de dos países, por ahora. Se habla también de Costa Rica y de otros más adelante, que desde donde Estados Unidos, no Colombia y Guatemala, sino Estados Unidos, va a administrar el trámite, y de ahí entonces la gente eventualmente pueden llegar a España, Canadá o Estados Unidos. ¿Qué pasa si son rechazados por Estados Unidos? ¿Qué pasa si en ese trámite en Colombia o en Guatemala la persona es rechazada? Se dice, no, señor, usted no va para Estados Unidos. Se asume que Colombia y que Guatemala, al igual que México, encuadran en el concepto de tercer país seguro. Desde el punto de vista de derechos humanos, esto es dudoso. Recordemos que Biden terminó el acuerdo de tercer país seguro precisamente en abril del 2021. Y en el caso de Colombia, perdón, con Guatemala, quise decir, terminó el acuerdo de tercer país seguro. Y en el caso de Colombia, la regularización masiva a través del Estatuto Temporal de Protección no es en sí mismo un mecanismo de protección complementaria. Porque los portadores del PPT no están protegidos contra la evolución. Entonces, es muy dudoso que este esquema que parece imponerse ahora de transnacionalización de la regularización, de la administración de la regularización, sea respetuoso de los derechos humanos. Parece que la tendencia fuese diversificar los embudos, desplazar la presión de fronteras, internalizando el manejo de la respuesta. O sea, que hay un problema de internalización y de externalización al mismo tiempo. Y ni hablar de Canadá, que también cambió su normativa sobre el tercer país seguro con respecto a Estados Unidos recientemente. Y le advierten a las personas que si usted no califica, puede ser devuelto a Estados Unidos, donde puede ser detenido. Entonces, ¿qué país seguro es ese? Donde una persona puede ser detenida por tratar de pedir protección. Por otra parte, y dentro de esta situación compleja que es difícil digerir desde el punto de vista de los derechos humanos, vemos por un lado cómo ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado conjunto dijeron que consideraban un paso positivo la iniciativa de Estados Unidos de ampliar las estrategias o las medidas de reasentamiento, pero al mismo tiempo advertían que la ampliación del reasentamiento no puede sustituir la responsabilidad frente al tema de la protección de refugiados. Y además le subraya que las restricciones que obstaculizan el ejercicio del derecho a solicitar asilo son inaceptables, y estoy citando textualmente, inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales. Entonces, ACNUR y la OIM advierten a Estados Unidos que hay un problema de derechos humanos en las decisiones que están tomando, pero crean una página que se llama movilidadsegura.org, donde dicen que están apoyando el proceso de Estados Unidos en el establecimiento de centros regionales de procesamiento de personas refugiadas y migrantes indistintamente, manteniendo esta mezcla de categorías. Entonces, estamos ante una situación de imposición de unas políticas que ya se veían venir desde la Declaración de Los Ángeles, y que siguen avanzando más en el área de control que en el área de protección, ¿no? Ese es uno de los aspectos de los desafíos que tenemos. El otro gran desafío, el gran paquete de desafíos que tenemos, tiene que ver con el tema de la regularización más allá de la frontera, ¿no? Y ahí entramos entonces a ver
cómo se está trabajando la situación en Colombia, donde tenemos realmente un proceso masivo de regularización que hay que verlo desde un punto de vista favorable en cuanto a la masividad, pero insisto, no en cuanto a la protección. No, el PPT no es un mecanismo de protección complementaria y por lo tanto las personas están expuestas a la discrecionalidad que en el caso de Colombia significa cualquier cosa frente a la autoridad migratoria. En el caso de Ecuador y de Perú, sí hemos visto avances importantes, aunque no masivos, pero sí avances importantes en materia de regularización, aunque con requisitos que no son fáciles de cumplir. En Colombia, los requisitos, a pesar de que son más fáciles, también están trayendo problemas y lo estamos viendo ahorita. Y fue advertido con tiempo por la sociedad civil y sin embargo no se tomó en cuenta. Y eso está ocasionando barreras importantes en el caso de Colombia. Pero en el caso de Perú y Ecuador, los requisitos son todavía más difíciles de cumplir, ¿no? Al menos en el caso de Perú, sí, la modalidad que se estableció hace año y medio, 2 años más o menos, sí califica como una protección complementaria, pero repito, las trabas prácticas son mucho mayores, ¿no? Y luego, bueno, vemos el caso de Chile, por ejemplo, donde ha habido avances en la legislación que no se ejecutaron en la práctica. Es decir, hubo un proceso de despenalización del ingreso irregular en la última reforma de la ley, o sea, en la nueva ley de migración, pero la tendencia actual es a la reversión. No sabemos qué va a pasar, pero hay un proyecto de ley que nuevamente podría terminar penalizando el ingreso por pasos no habilitados, ¿no? Entonces, en todo este contexto, la gran pregunta es, en cuanto a desafíos, es, bueno, estamos realmente en un esquema, yo tengo que confesar que nunca me gustó, y ahora en la práctica, los últimos hechos creo que me dan la razón, siempre tuve sospechas sobre la migración, sobre esto de migración ordenada y segura. Siempre me pareció que eran términos que se dirigían más a los deseos de los estados que a las necesidades de la población. Y en la práctica lo que estamos viendo es eso. Imposición de medidas donde se invocan los términos de migración segura y ordenada, que son más de seguridad y orden para los estados y para las fronteras, que para lo que son las necesidades de la población migrante. Ya vi que te levantaste, ya yo estoy terminando, aquí terminó esta ronda. Yo utilizo la movilidad de policía, ¿no? Como policía. Natalia, you just heard Ligia speak about externalization of borders, right? I mean, the US policies sadly being pushed much farther than the US-Mexico border. And we know that the US has been striking, bilateral agreements or trilateral agreement with many countries down south, right? So 2024, elections in the United States, elections in Mexico, elections in Venezuela, elections in Panama, I think, elections in El Salvador. All of these are countries very, very impacted by migration. So the issue of narrative around, all of these elections and vis-a-vis migration is going to be huge. You're going to be very busy, right? I mean, if you are going to be analyzing narrative in the context of, how they are used during elections. And we know that immigration is a huge domestic issue for many of these countries. So what can we do better? What could be done better, to ensure that the narrative around immigration are based on, what we wish, narratives that are inclusive, where people can show solidarity, which can have an impact on policies to go from, xenophobic narrative or narratives that are not good for migrants to more rights-based narrative. Well, this is a very difficult set of questions, but I'll do my best. I think you're right that we have already seen all over the world that narratives around immigration are often weaponized to lead to very specific political outcomes. And this happens in many cases where politicians are searching for a solution that is not readily available to them in any other way. They don't have a good way of
fixing economies, stabilizing economies, addressing real problems of poverty, violence, et cetera. And on the other hand, there's a very visible scapegoat. There's something concrete onto which lots of amorphous fears in society can be projected. And so you see immigration become the face of people's fears in a lot of different contexts. And there's this very natural desire among, people like us around, in this room and in these circles to say, what can we do to minimize the sort of knee-jerk policy reactions around migration, to improve thoughtful policy making, and to combat xenophobia, where we really see this kind of rear its ugly head. What can we do? I guess I want to talk a little bit about what we shouldn't do first, and then maybe put a couple of ideas on the table of what might be a better option. So first, I think we just need to disentangle a little bit what is natural anxiety in the face of large-scale population change from xenophobia. So I think it's very normal for all the countries we've talked about today that have experienced these dramatic changes in a very short period of time to have concerns about how resources are being distributed, whether services that might not have been meeting their needs to begin with will worsen now, whether certain populations are going to be favored, ahead of other marginalized populations. And so I think treating all of this or painting all of this under the brush of xenophobia is a mistake, because that is actually going to let these concerns fester and bubble and rear up in a way that's much more difficult to handle. So we have to address them head on. First, what is often not effective when we're trying to address these concerns? There's often this impulse to try to persuade people that their negative perceptions are misguided or wrong. But whether you're dealing with natural skepticism around migration to outright hostility or even xenophobia, it's never effective to try to tell people that their concerns are misplaced. And trying to persuade people that migration only has benefits when they have deep concerns about the costs often backfires. And so one of the ways international organizations and governments and NGOs often invest in this project of trying to change narratives is information campaigns. These often fall short for a couple different reasons. One, you can't actually control what information people consume or believe. So we live in this highly curated information landscape where everybody can choose what information they want to see and what they want to ignore. So there's a huge selection bias, whether you're talking about campaigns or whether you're talking about initiatives to try to promote the benefits of migration. People who are skeptical or hostile will opt out. So you're not going to reach those people. The second challenge is that if we try to promote the benefits of migration and it doesn't cohere with people's lived experiences, so again, just addressing that these anxieties do exist, it's very easy for people to dismiss overly positive messages. And there's, I think, an inherent mismatch also between the evidence that would be persuasive to those of us in this room and the facts that make a difference on the ground. So people are inherently biased toward their own perspectives and their own experiences. It doesn't matter to people if you can prove that crime rates have decreased by 1% in the past year, amid an influx of immigration, or that GDP has risen by 1%. People care about the personal story they heard about somebody being robbed in the park or a family member who lost his job. And you have to meet people where they are. These very general
benefit narratives are not going to pierce through that very personal anxiety. And then the third thing is the messenger. Who is delivering these messages? And that's often more important than the message itself. So campaigns to combat xenophobia are almost always coming from outside the communities themselves, and sometimes from governments or international organizations who might be seen as having, ulterior motivations in many cases. So it's much more effective to try to change norms from the bottom up and from within people's social circles. So our positions on immigration are so fused with our social identities that you really need people from within people's circle of trust to be able to deliver this information and introduce new ways of thinking and new ideas. So basically, the challenge isn't that people don't have information and we simply need to supply that balanced perspective. The challenge is that people have too much information and they use narratives as a shortcut to try to make sense of it all. And it's very difficult to pierce through these narratives that have already been created and have their foothold in communities with some of the strategies I just mentioned. So very quickly, what can we do instead? As I said a minute ago, meet people where they are. Sometimes people lash out at newcomers because they're convenient scapegoats, but actually what's driving their feelings of insecurity have a much deeper root, are based in practical needs, like being worried that their own children don't have adequate life opportunities. And so I think policymakers have to show people that they're investing in the things that people care about, creating jobs, fixing roads in the community. And that might do more to reduce tensions than focusing on the tensions themselves, which again is just very difficult to shift. And then the second thing, and I'll end here, is just to invoke people's own interests and use incentives. So often we fall into this trap of trying to persuade people that they need to do something for others. Now, this solidarity can really take off under certain circumstances if you link it to people's societal values. But again, this is not something that can endure over years and years and years as conflicts go on, as people remain displaced for decades. And so instead of trying to sell the benefits of migration, you actually need to be able to prove to people that migration is something that furthers national development goals. So we need to show people that investing in integrating newcomers is something that benefits the whole community and actually furthers their own goals and interests rather than something that we do for them. Thank you, Natalia. We have a lot of work to do to change narrative, obviously. But thank you. Those are very, very thoughtful comments. And it's also very good to hear what we shouldn't be doing that, we sometimes do. I do it, and I'm sure all of you do it. No, only 1% of the population in prison is foreigner, therefore you cannot criminalize migration. Yeah, exactly. I mean, the message gets lost in the statistics and the technicality of our own narrative in this field. Feline, lamentablemente te toca ahora la otra parte, ¿no? De pensar de que pasamos de esas leyes y esas estructuras para recibir refugiados, inmigrantes en la región a un lugar muy diferente donde estamos hoy en día, ¿no? De mayor políticas de securitarización, containment, etcétera, y de las brechas que tú has venido observando en los últimos años y escribiendo sobre ello. Yes, thank you. So maybe picking up where I left, against the backdrop of these very progressive laws, against the backdrop of initially pretty progressive and generous policy reactions from the center right. Why? I mean, maybe it's obvious, but maybe I should mention it. Why?
because receiving and protecting Venezuelans sent a very strong message against the Maduro regime. So that is why we had, you know, according to a different logic, these center-left executives reforming their laws because they were rejecting the policies of the United States and Europe when it came to immigration. We also then had a very strong lobbying of NGOs, especially in countries such as Argentina, that said, well, you know, you can't criticize the United States and Europe and have extremely securitizing immigration laws that backdated from the dictatorships in the region. In the case of Mexico, it was also US pressure. It was US senators making fun of Mexico, saying, oh, you want a migration reform? How about we adopt your law, right? So it was this sense of having to live up to political discourses that actually made the judicial reforms possible. We then, again, saw the center-right receiving Venezuelans, ad hoc policies, not applying Cartagena, not necessarily implementing their laws. And then we had these turning points. So picking up narratives in Colombia and Peru, we had these political and public narratives of reciprocity. We had these narratives of, we were received by Venezuela in the 80s and 90s, so now it's our turn to receive them. And I would say this in the Andean countries, still with 100, 200, 300,000 Venezuelans, which is a lot. You know, I always tell my students, 1 million Syrians almost cost Angela Merkel in Germany her political career. And we're talking about more than 2.5 million, definitely more than 1.5 million Venezuelans in countries such as Colombia and Peru, right? So what did we see? We saw a strategy that tried to combine still the legacy of these very progressive discourses with the perceived need to control, right? So what we saw in Ecuador, in Peru, in Chile were so-called humanitarian visas. Sounds beautiful, doesn't it? But they had very little to do with humanitarian protection, because what they did de facto was to make the regular entry of Venezuelans into those countries almost impossible, because they asked for a passport and they asked for a proof of a clean criminal record, which again, talking about, public fears of, increased insecurity, although we know that the data shows it has nothing to do with Venezuelan displacement. Of course, we need passports, we need clean criminal records. What happens if you have permanent, basically borders that people can cross, whether they're open or closed, and when it's impossible to get those documents in Venezuela, unless you're rich, right? So we've called these measures not humanitarian visas, but de facto socioeconomic filters, and that's what they were in practice. That did not stop other Venezuelans from migrating, but it pushed them into irregular channels, into the arms of migrant smugglers and even human traffickers. So if we think about national security, if we think about regional security, policies started to become very counterproductive, right? Because by implementing more measures that were supposed to increase national security and control, governments actually lost control over their flows, especially again, thinking of the Andean countries and Chile. Briefly touching on COVID-19, Latin America was the region that implemented the most severe border closures and even militarization of borders, maybe as an effort to contain the pandemic, maybe as politics, as staging and acting and pretending to be in control. Whatever the truth might be, the effect was the same. So we had border closures, we had militarization of borders, we saw this stark increase of irregular migration, of forced Venezuelan displacement across the region. If I think about the current situation, there are two things that most worry me. So on the one hand side, thinking again about the left-right ideological divide and maybe this reemergence of the left in the region, it's quite interesting to see that although it was the left that passed these progressive laws, it is certainly not the left that is most prone to protecting Venezuelan migrants and refugees in the region. So Colombia, I didn't mention Ecuador there, of course, it was more historic, and now Chile.
what do we see? I would call it mostly a negation of the topic, especially Colombia. It's like simply not talked about. I don't think the policies will be reversed, but either the issue is not talked about, or if we think about Chile and the recent conflict in the border between Peru and Chile, this issue of crime, of security, of the need for control is spreading across the region. And I think you policymakers are learning globally. Unfortunately, policies are being copied from the global north that was so vehemently criticized just 15 years ago. And here, what I didn't mention before, I did mention Cartagena in the context of legislative refugee reforms. What were the main issues of the immigration policy reforms? They spoke about non-criminalization, or these laws still speak about non-criminalization of migrants, non-criminalization of irregular migration. They speak about non-discrimination, and they speak about the human rights of migrants. And in some countries, even the human right to migrate. Yeah. Although we're not quite sure what that means. The shift in legislative paradigms, unfortunately, is not reflected in the current discourses in the region. And the other big point is the lack of regional cooperation. And this lack of regional cooperation has led to two things. On the one hand side, the increasing vulnerability of migrants. So the lack of real sustainable integration in countries such as Ecuador and Peru, especially. I think Colombia is the positive example in the region with all its shortcomings, has led to an increase of onward migration of Venezuelans through the deadly Darien Gap towards Central America and the United States. And also, as we discussed this morning in another panel, towards the Southern Cone, Uruguay and Argentina. And the Venezuelans that are arriving now in those countries, based on this experience of failed integration in the first receiving countries, are much more vulnerable, and this is quite ironic, than the people who first arrived from Venezuela. It has to do with socioeconomic characteristics of the people themselves, but it also has to do with this failure of really securing their integration, and thus, again, applying policies and living up to the rule of law with the view to the human rights of migrants, especially their socioeconomic rights enshrined in national legislation across the region. There are fora that could have been more powerful, such as the South American Conference on Migration, Mercosur, or the Andean Community, and they have been extremely silent on the issue until very recently. And I'll stop with just with a few comments on the recent conflict between Peru and Chile, where basically Peru was very upset with the Chilean policy of escorting migrants towards the border and allegedly also helping them across the border. This led to a huge diplomatic conflict between these two countries, a crisis, right? That shows how important this issue is, not only for Venezuelan migrants and refugees themselves, but for regional integration and stability more broadly. Thank you. Gracias, Feline. Totalmente de acuerdo contigo. Además de que la migración causa conflictos internacionales, ¿no? Pareciera que Ligia emigró, porque está conectada, pero no la veo, pero aquí aparece afortunadamente. Ya migró una de las panelistas. Ligia, para cerrar, y tenemos poco tiempo porque por supuesto queremos dar espacio para preguntas y comentarios del público. Los desafíos son tan grandes. La verdad es que uno dice, ¿será que hay oportunidades? O sea, podemos cerrar este panel con algunos mensajes o algunas ideas que nos den por lo menos una aspiración, ¿no? De tener un continente donde los esquemas y la arquitectura para gestionar flujos migratorios respeten derechos humanos y promuevan la protección de las personas, o de plano, pues es viernes y nos toca tomarnos
un tequila, un mezcal, porque la verdad es que la dureza, y todos los que están acá estoy segura que han visto lo que es el cruce por el Darién, ¿no? Lo que es la cantidad de familias que están migrando hoy en día y que al final del día es realmente, son realidades muy dolorosas. Te escuchamos. Sí, después de todas las intervenciones críticas que hemos hecho, realmente es bastante... ¿Sí me oyen? No, no te estamos escuchando, no sé qué pasó. Ya. ¿Por qué? Eh, Hola, hola, aquí estoy. Hola, hola. En la virtualidad la escuchamos perfecto. es aquí, Ajá, yo estoy aquí. ¿No me oyen? Ahora Sí, te sí, escuchamos perdón, ahora perfecto. sí. se movió algo, perdón, creo que fui yo que moví algo. Ya. Ahora te escuchamos Ya. perfecto. Listo. Gracias. Bueno, nada, pues decía que después de todas estas visiones críticas que hemos tenido, es tratar de extraer lo positivo es bastante difícil, un reto complicado, pero sí creo que es posible recordar que hemos tenido buenas prácticas en la región y que todavía las hay. Y yo creo que en general se trata de retomar las que se han dejado de lado y fortalecer otras. Se dice fácil, pero claro que siempre son retos importantes que se van a tener por delante. Se ha hablado mucho de Cartagena, está en las leyes de 14, 15 países, pero no se aplica. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿sí? Y de las grandes oportunidades al mismo tiempo. Ecuador tiene, perdón, en su constitución el tema de la ciudadanía universal, que es un concepto hermosísimo, pero está relativizado en el cambio legislativo que se hizo recientemente a nivel migratorio. Tenemos casos como el de Costa Rica, que yo siempre lo pongo en todas partes porque me parece también muy hermoso, de estímulo y reconocimiento al sector privado que incorpora refugiados en sus nóminas, ¿no? Eso se sigue haciendo, a pesar de que Costa Rica está en una situación bastante también compleja. No se habla mucho, son menos ruidosos que Colombia y que Perú, pero lo cierto es que están en una situación compleja, no solamente con la migración nicaragüense, sino también lo que está llegando de Venezuela. En Perú también tenemos ejemplos interesantes, como es lo que tiene que ver con la homologación de títulos sin apostilla mediante medios alternativos de verificación de certificar pues, la veracidad de esos títulos. En cuanto al Cono Sur, ya Feline hizo referencia a todo lo que son las prácticas Mercosur. Creo que aquí también influye mucho algo que ha repetido Feline y que no hay que dejar de lado, o sea, tenemos que tenerlo muy presente, y es cómo también las inclinaciones político-ideológicas de los gobiernos pueden influir para bien y para mal en el tema de refugio y de migración, ¿no? Por restregarle en la cara a un gobierno que sus políticas son malas, entonces se le da la bienvenida a los migrantes, que es una forma muy favorable para los migrantes, pero no deja de ser una utilización del tema, ¿no? Y creo que uno de los grandes retos tiene que ver precisamente con con subrayar hasta el cansancio la necesidad de un enfoque de derechos humanos. Es decir, no es un tema de políticas migratorias. Si estamos hablando de políticas migratorias, estamos asumiendo que las personas que están saliendo en este momento son migrantes por voluntad propia. Y eso no es la verdad. No es la verdad no solamente en Colombia, en Venezuela, no es la verdad para los haitianos, no es la verdad para muchos ecuatorianos en este momento, no es la verdad para los nicaragüenses, no es la verdad para muchas otras personas de Centroamérica. Entonces, mientras se sigan aplicando políticas migratorias, perdón, a personas que lo que necesitan es protección internacional, vamos a seguir teniendo este tipo de limitaciones, ¿no? Entonces, existen buenas prácticas, pero hay que fortalecerlas con enfoques de derecho y de protección para que tengan una vigencia más allá de la instrumentalización del tema. Y por otro lado, también es necesario, lo hemos visto muchas veces, pero hay que repetirlo, el establecimiento de soluciones duraderas, ¿no? Eso se está comenzando a admitir. En el caso de la población venezolana, por ejemplo, que al principio se pensaba que eso iba a ser por un rato, ya se dieron cuenta de que no, que es mucha gente y que esa gente no va a regresar, que la vocación de permanencia ha crecido, se habla de hasta un 90% en el caso de Venezuela, por lo tanto, de lo que se trata también es de fortalecer
las soluciones duraderas y de largo plazo, ¿no? Ya los permisos temporales ya dejan de tener sentido en una situación como esta, ¿no? Entonces, se trata entonces de avanzar hacia la integración, pero también allí con retos importantes en lo que tiene que ver con el compromiso incluso del sector privado, ¿no? Y mantener la atención sobre la situación de la población migrante y de refugiados hacia el futuro, cosa que parece paradójico. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Colombia, de una población cautiva, de un mercado cautivo, para ponerlo en términos capitalistas y económicos, un mercado cautivo de 3 millones de personas a las que las empresas privadas le están cerrando las puertas, en el sentido de que no se le otorga, no se le permite a una persona tener un teléfono, tener una línea de internet o suscribirse a cable, a televisión por cable, porque el PPT no se considera un documento, ¿ya? A pesar de que el gobierno dice que sí lo es. Entonces, tenemos grandísimas barreras allí, donde yo siempre digo que, bueno, se trata de levantar no solamente las barreras tecnológicas, sino también las barreras mentales, ¿no? Esa casillita que falta en los formularios, hay que luchar por ella de mil maneras diferentes, ¿no? Y por último, porque ya aquella mujer se me puso de pie otra vez, tenemos que, hay un informe reciente del Banco Mundial que nos indica que cuando, y voy a leer textualmente, dice, cuando y donde esté bien gestionada, la migración es una poderosa fuerza para la prosperidad con beneficios para todos, migrantes económicos, refugiados y los que se quedan atrás, y para las sociedades de origen y destino. Muchas de las cosas que he dicho son válidas para nacionales de otros países, y yo creo que hay que también hacer énfasis en la desvenezolanización en sentido positivo de la migración, que significa aprovechar los aprendizajes y extenderlos a otras nacionalidades. En temas, por ejemplo, de apatridia, de regularización, de internalización, es importantísimo que esas cuestiones que se hicieron por los venezolanos de manera excepcional se comiencen a extender a otras nacionalidades, porque tenemos problemas serios de apatridas con población haitiana también en los mismos países receptores de población venezolana, y eso no se está atendiendo. Entonces, el aporte de desarrollo que podría hacerse si la población en situación de movilidad es vista como una inversión para el desarrollo en las comunidades, también para las comunidades receptoras, más allá de acciones de caridad. Si eso lo vemos de esa manera, podríamos dejar entonces de ver la migración como una amenaza y comenzar a verla como una verdadera oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia, Feline y Ligia. Creo que han sido tres excelentes expositoras como siempre y nos han dado muchas ideas. Pero bueno, queremos también escuchar de ustedes. También hay personas conectadas, si quieren dejar alguna pregunta en el Q&A, pero comentarios, preguntas son más que bienvenidos en este momento. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Jorge Morales y felicitarlas por las excelentes exposiciones que han tenido, y sí resaltar algo que mencionaron acerca de una posible legislación autónoma de los estados americanos por donde pasan estas migraciones. Me refiero al caso de México especial, el caso que yo conozco, en específico la Declaración de Cartagena, que no es, en este caso, avanzar, sino retroceder y retomar lo de la Declaración de Cartagena para considerar a estos migrantes como forzados y no como voluntarios, porque ese ha sido el motivo, el pretexto por el cual el Estado mexicano se ha dedicado a criminalizar y perseguir a estos migrantes, utilizando inclusive fuerzas de seguridad que no fueron creadas para esos fines y que no tienen ni la capacitación ni la experiencia para tratar en el tema de los derechos humanos y de los derechos migrantes, así como la Guardia Nacional, que fue utilizado por el actual gobierno de López Obrador, quien inclusive, sí, siendo un presidente de izquierda,
o de la izquierda emergente, ha sido quien más ha profundizado la política antimigrante de Estados Unidos. Entonces, por lo cual me gustaría, sí, aunar en este hecho sobre retomar esta declaración de Cartagena y tener una especie de corredor humanitario, sí, dentro de este corredor migratorio latinoamericano, pero hasta ahí no quedaría la cuestión, porque sí, se hablaban de que existen, por ejemplo, en México visas humanitarias de tránsito, lo cual a las corporaciones de seguridad pública en México no les interesa e inclusive al Instituto Nacional de Migración tampoco les interesa, porque aquí viene otra de las contradicciones en donde se debe de avanzar más, porque, ok, se retoma la Declaración de Cartagena, se firman todos los derechos humanos a nivel internacional, pero la voluntad de los estados no existe. Y sigo hablando del caso mexicano, que es el caso que conozco, porque inclusive las propias autoridades migratorias no conocen estas firmas que ha hecho el Estado mexicano a nivel internacional, o no les importa, porque la realidad es otra también todavía más fuerte, la corrupción sistémica que existe en México y en sus instituciones, ¿sí? Cuando ha habido casos como el que acaba de suceder en la frontera norte en Juárez, un aspecto de la necropolítica totalmente en donde dejaron morir a estos 40 migrantes dentro de una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración y que inclusive el director de este instituto sigue en su cargo. O sea, hay una falta de voluntad de los estados latinoamericanos hacia el tema de la migración, pero yo creo que sí, sería retomar como la Declaración de Cartagena y desprenderse de las políticas antimigratorias de los Estados Unidos. Podría avanzarse en ese sentido. Y ya después hablamos del tema de la corrupción sistémica que hay y que se han utilizado a los migrantes como carne de cañón, ¿sí? Para entregarlos inclusive las mismas autoridades de todos los niveles en México al crimen organizado. Y es como también otra como llave electoral, ¿sí? Cuando escuchamos, por ejemplo, al gobernador de Florida hablar en esos términos de la migración, cuando vemos a Greg Abbott, el de Texas, utilizar la frontera también en contra de la batalla que tiene contra los partidos demócratas y militarizarla con pretexto de la migración, quizá un ejercicio militar por todo lo que se viene diciendo desde la parte republicana. En fin, solo quisiera aunar en eso, hablar de que la Declaración de Cartagena es muy pertinente, pero que hay que avanzar todavía más. Y bueno, esto redunda en la xenofobia que hay en México hacia los centroamericanos y caribeños, a pesar de los lazos culturales que tenemos. Nada, felicitarlas, me gustó muchísimo esto y sí, hay mucho por aprender en todo esto. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. My name is Mark Freeman. I'll speak in English if that's okay. I wanted to just share an experience from growing up in this country, actually, in Toronto, just in case some of it's relevant to some of the challenges that are being described. And I would also like to extend my congratulations to all of you in the panel. It was very enriching. So I guess the question I'd like to raise is the following, which is, to what extent the way to create a more favorable public attitude towards migration, when there's all the stresses you've described that are perceived to be associated with the arrival of massive numbers of migrants, and some real stresses, not just perceived ones. How much civic initiatives that actually focus on the cultural richness that is brought by the migrants through music, art, food, how much that is part of the solution? Because it's clear what has to be done by public authorities. I wouldn't wish to question that in any way, but it seems to me it will always be inadequate. And the experience that I wanted to mention here, growing up in Toronto, is there was an absolutely massive, it was the most spectacular event of every year, and it was called Festival. And with Festival, it was a week long, and every single neighborhood
basically in the city, you would buy a passport for a few dollars and you would take the subway and you'd travel around to different neighborhoods, in that particular case, to different ethnic and religious and cultural communities. You'd taste their food, you'd watch their dance, and people would, it was all everybody did that entire week. And it was a completely just a civic initiative. And it really basically I think it was, in the case of Toronto, it was the transformative element of public attitudes towards migrants. It didn't eliminate racism, it didn't eliminate discrimination, but it completely changed people's attitudes. I think it was just before and after thing, and it was a completely civic initiative. So just what it can mean, actually, just that to create a public perception that it's actually more interesting. Life is a bit more interesting here because we have a more diverse population. Again, not all of this is going to address some of the really dramatic challenges you've mentioned, but I think if it becomes too state-centered, the focus, if it becomes too policy-oriented, you can miss some of the things that will, I think, more dramatically and transformatively change public attitudes, reaching people through things like food, dance, and art, and often through civic initiatives. I think it's not an isolated case, but I thought I'd share it. Thank you. Thank you for sharing, Mark. And there are some really interesting studies written about food and migration and how food integrates, etc., gastronomy. And I think, yeah, we do need to learn more about it. So perhaps, Natalia, I should give you the floor, since I think Mark's question is related to some of your interventions, and Ligia, and then Feline to close on, Mexico, corrupción, Canal Humanitario, Cartagena. But no pressure, you have like 2 minutes each, to close the panel. So thank you. Thank you so much. And thanks for the great question. I think that's a beautiful example of how, when you can curate positive interactions between different groups, that can inoculate in some ways against anxiety that could develop later on. And I think there's a large body of research on how you can bring people together and under what conditions to foster cooperation, to embed this appreciation of different cultures in societal norms, et cetera. The issue is that once there is already anxiety about migration in society, for example, because a community has experienced large-scale flows very suddenly or without adequate preparation, culture enough is not an antidote. So again, you should lay the groundwork ahead of time to over the long term, sort of playing the long game of growing these norms around diversity, and that can have a sort of inoculation effect, but it's not effective in the moment to combat against the anxiety that's bubbling up. And in Canada right now, which is one of the countries that we always point to as a sort of bastion of welcoming, and has always had extremely high public support for immigrants and refugees. The sudden influx of asylum seekers at Roxham Road, even though we're talking about much smaller numbers than anything we've seen, in the United States or in the countries that we're talking about today in terms of rapid flows, that has sparked a similar reaction and level of anxiety. And so, I think the cultural element is very important, but we also have to think about how to respond when there is friction, how to respond when policies are not working as intended. And so I think all of these ideas are really complementary. But again, trying to tell people about the benefits of diversity in the face of very real anxieties and fears can sometimes have a backfire effect. Ligia. 2 minutos. ¿Sí me oyen? ¿Sí me escuchan? ¿Están escuchando?
Te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Mira, con relación al primer punto sobre Cartagena, creo que es uno de esos donde también el uso político es un riesgo importante, ¿no? Es decir, la declaración está incorporada en la legislación de varios países, de bastantes países de la región. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, en el caso de Colombia, recientemente la viceministro de Relaciones Exteriores, que ya no está, por cierto, de Colombia, anunció en el marco, si no me equivoco, de la Asamblea General de la OEA del año pasado en Lima, que iban a aplicar en Colombia la declaración de Cartagena. Ahora, eso tiene sus complicaciones, porque que Colombia, en cabeza de Petro, que está tratando de mejorar relaciones con el gobierno de Maduro, diga que va a aplicar Cartagena, estaría diciendo que va a admitir que la gente sale de Venezuela por violaciones masivas y generalizadas de derechos humanos, ¿no? Entonces, nosotros queremos, por supuesto, que se aplique Cartagena no solamente en Colombia, sino en todos los países, pero tiene implicaciones y creo que el caso de Brasil es muy claro. Sí, claro, Brasil es el único país de la región que ha aplicado bastante, de manera bastante amplia, Cartagena a la población venezolana durante el gobierno de Bolsonaro. No sabemos qué va a pasar ahora. Entonces, todos estos instrumentos tienen un doble filo, por decirlo de alguna manera, y tienen ese riesgo político. Y sobre el tema cultural, muy rápidamente, Marc, ciertamente no es la solución, pero es una estrategia válida cuando se combina con muchas otras. Y ahí pongo el ejemplo nuevamente de Colombia. En el caso de la música, todo lo que es los músicos del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela que están en Colombia han creado una fundación a través de la cual trabajan conjuntamente con niños y con jóvenes nacionales de Colombia y venezolanos. Es decir, hay una integración a través de la música con una apuesta a la cultura por la vía binacional. O sea, yo creo que el esfuerzo y el ejercicio principal tiene que ser la integración, tomando en consideración las necesidades de la población receptora también, porque son poblaciones en necesidades. Entonces, allí hay espacios importantes de integración a partir de ejercicios binacionales, no solamente con la población que viene después. Gracias. Brevemente sobre Cartagena en México y los corredores humanitarios. Hemos hecho un estudio, bueno, no es tan actual porque así es en la academia, pero con Felipe Sánchez del Instituto, bueno, ya no está, pero estaba en el Instituto de Derechos Humanos de la Ibero. Él ha hecho un trabajo fenomenal de pedir todas las resoluciones o una muestra representativa de las resoluciones de Comare, ¿no? De la Comisión para Refugiados en México. Que eso en sí fue toda una aventura porque entregaron, hablando de Open Data en América Latina, entregaron las copias, ¿no? Con los nombres techados, pero fueron miles de páginas de copias, ¿no? Como físicas de las resoluciones. ¿Y qué quería decir? Que hasta el 2000, ahora no quiero mentir, 18, 19, no sé, no tan actual, pero básicamente 100% de las solicitudes de refugio de venezolanos fueron reconocidos bajo Cartagena, ¿no? Pero lo que hicimos en un artículo reciente en International Migration, comparamos tanto las justificaciones como las historias, ¿no? De las personas venezolanas con solicitantes de refugio de Centroamérica, y también comparamos los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los países de origen, que eran muy similares. Pero si les pregunto si también se aplicó Cartagena en el caso de los centroamericanos, no van a quedar sorprendidos si les digo que no, ¿no? Entonces, son razones políticas, pero un tema que todavía no mencionamos o muy poquito en este panel es el racismo, que también existe en América Latina, y sobre todo lo que llamamos con algunos colegas las jerarquías socioraciales, que son muy diferentes a las relaciones raciales en Estados Unidos, en el norte de América o en la Unión Europea. Y lo que tenemos ahora, hablando, ¿no?, como académica, tenemos una literatura que entiende las race relations, ¿no?, y el impacto en las políticas de inmigración y refugio solamente en el contexto de esos países del norte,
Y tenemos que empezar a estudiar, ¿no? Esos social racial hierarchies, que no solamente es el color de piel, sino es la cultura, es la educación, es el género, es un mosaico, ¿no? De relaciones sociales que además puede cambiar, ¿no? En el tiempo y en el contexto, para también entender las narrativas y para entender las políticas de migración y refugio. Y brevemente, humanitarian corridors, ¿no? No son la solución, ¿no? Porque ¿qué significa, ¿no? En el caso ahora del conflicto entre Perú y Chile también se habló de un corredor humanitario, ¿no? Claro, para proteger a los derechos de los migrantes y para que salgan del Perú, ¿no? Seamos honestos, ¿no? Y si ahora pensamos en un corredor humanitario, ¿no? Transregional hacia Estados Unidos, pero tenemos una frontera cerrada, no es la solución, ¿no? Entonces, si queremos o no queramos o no, esos flujos van a seguir y la única solución es la integración, ¿no? Porque si no, eso nos va a explotar, ¿no? En algún momento, ¿no? Es como a pressure cooker. Y la salida hacia Estados Unidos yo no la veo como solución, ¿no? Ya. Perdón, no estoy cerrando con palabras muy optimistas. Gracias. Bueno, definitivamente necesitamos, no pressure, Margarita, muchos paneles sobre migración, a ver si encontramos las soluciones a un problema muy complejo, pero le agradecemos mucho a Laza la oportunidad de discutir el tema migratorio. Gracias, David, también por tu apoyo a que pudiéramos tener este panel. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Ligia, y que tengan todos muy buenas tardes.